A pile of stones, an assertion that this piece of country matters for large and simple reasons. A mark of resistance, a sign. Women. The word rolls off the tongue like cannon fodder, like a fire sacrilegious. The infamous Ondor Mahal of India dared not contain tempests of womankind who were subject to none. When women toil for women, mankind weeps tears of fury and fear. Shorola Devi, the writer, singer, and leader, was best known for being the founder of the first women's organization in India, Bharat Stri Mohamandal in Allahabad, with an aim to promote and improve female education in the country. Such was the power of a woman, the British, for all their imperial glory, never dared to confine her in chains. Grave mother of majestic works, from her isle altar gazing down, who godlike grasps the triple forks and kinglike wears the crown. Her war took her to Peshawar, a woman whom history remembers as Noniwala Devi, a warrior of freedom scarce acknowledged by her own countrymen. The police found her, sent her to Presidency Jail in 1818. She had undergone fasting for 21 days. Noniwala was the first and only woman to be tortured by the police under the Regulation 3 of 1818, which included the torture of putting chili powder into the orifices of the body. If you boys can die for the country, so can we mothers. Most Indians have never heard of Dukoriwala Devi's daring exploits a century ago. But it will suffice to say that there was a time when this lone lady's daring acts had terrorized the British regime. Her house became the hub of guerrilla activities. She learned diligently to use pistols and other firearms from the revolutionaries. She was the first female revolutionary from Bengal who was booked under Arms Act and served prison term. Accept thyself may be thine enemy. Captivity is consciousness, so is liberty. Suhasini Ganguly was associated with Chhatri Sangho to provide shelter to the revolutionaries in her home. Together with a fellow member of Jugantar, Shoshodhar Acharya, Ganguly posed as husband and wife and opened the doors to the revolutionaries on the run. Suhasini Ganguly was arrested along with Shoshodhar Acharya and Ganesh Ghosh, and the three were subjected to torture in prison. Yet, freedom, yet, thy banner torn but flying, streams like a thunderstorm against the wind. Profulla Nolini Brahmo was one of the chief commanders of Jugantar and the chief conspirator behind the murder of District Magistrate Charles Geoffrey Buckland Stevens, executed by Shuniti Chaudhuri and Shanti Sudha Ghosh. She was thrown into jail and later under strict house arrest, where after 5 years she died from lack of medical care. The year was 1930. The civil disobedience movement was in full throttle. The police brutality was equally strong. Shuniti was recruited to the Jugantar Party and the Tripura Jela Chhatri Sangho, the female wing of the organization, affiliated to Jugantar. Profullo, Shanti Sudha Ghosh, and Shuniti Chaudhuri wanted their responsibilities to be equal to that of the boys, taking up arms and real action. Shuniti Chaudhuri was held captive in Hijli detention camp as a third-class prisoner, which led to her father's government pension being stopped and her two elder brothers being held in custody without trial. Here at our sea-washed sunset gates shall stand a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name, Mother of Exiles. From her beacon hand glows worldwide welcome. Her mild eyes command the air-bridged harbour that twin cities frame. On 14 December 1931, Shanti Sudha Ghosh, along with her classmate Shuniti, shot dead Stevens, the district magistrate of Kumilla, and consequently both went to prison. She was a member of the West Bengal Legislative Council and of the Legislative Assembly for a long period. Her autobiographical book, Arubonhi, won great appreciation from many. As a mother names her child when sleep at last has come, on limbs that had run wild, what is it but nightfall?
No, no, not night, but death. Was it needless death after all? A decomposed body was found at a roadside in Rishikesh on 26th of December 1986. It took a whole month to identify the body. It belonged to Bina Das, a woman who had attempted the assassination of the Bengal governor Stanley Jackson. The piteous circumstances of this woman's death, unknown, unwept, and unsung, are cruelly ironic, given her political and moral commitment to the freedom struggle that gave birth to our nation. As rebels against the government, we had no inclination to complain about our suffering in prison. Kalyani Das was a member of Chhatri Sangho, a semi-revolutionary organization for women in Kolkata. On 1936, she led a protest of female students against the governor of Bengal. She was arrested for her anti-government activity on 1932 and taken to Hijli jail. Her classmate, another renowned freedom fighter, Kamala Das Gupta, was arrested at the same time. This shooting of helpless political prisoners was unprecedented in the Hijli jail in political history. There was a storm of protest all over the country against this inhuman action. Now and in time to be, wherever green is worn, are changed utterly, a terrible beauty is born. Ujjwala Majumdar, along with Monoranjan Banerjee, Bhavani Bhattacharya, and Robi Roy, went to Darjeeling for assassination of the tyrannical governor Anderson. They took a revolver inside the box of a harmonium. The governor came to witness the horse race in Lebong Race Ground on 8th May 1934. She later joined Socialist Republican Party of Sharat Chandra Bose. She devoted herself in the service of Polli Niketan, a social organization of Barasat founded by her. I silently laugh at my own cenotaph, and out of the caverns of rain, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I arise and unbuild it again. In 1932, Surya Sen planned to attack the Pahartoli European Club, which had a signboard that read, "Dogs and Indians not allowed." Preetilata Waddedar was assigned the leadership of the attack. On the day of the attack, Preetilata dressed herself as a Punjabi male, whereas her associates Kali Shankar De, Bireshwar Roy, Prafullo Das, Shanti Chakraborty wore dhoti and shirts. Preetilata was trapped by the British police. She swallowed cyanide to avoid getting arrested. I am the daughter of earth and water and the nursling of the sky. I pass through the pores of oceans and shores. I change, but I cannot die. Inspired by the martyrdom of Khudiram Bose, Kalpana Datta carried forward the work of Preetilata Waddedar. She was a member of Chhatri Sangho and also the Armory Loot and the first attempt at torching Pahartoli Club. Kalpana Datta escaped at the point of time, but Master Da was finally captured in the year 1933. Later, after 3 months, she was arrested and sentenced to life for taking part in the Chittagong Armory Loot. The cause of patriotism made inroads in her life while she was in Chittagong. Indeed, when the revolutionaries said, "Rokte amar legeche aaj sorbonasher nesha," they meant it. O women of a warring nation, may your spirit be ours. May we be you, O impetuous ones. O raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে চলো মুক্তি পথে চলো বিঘ্ন বিপদ জয়ী মনোরথে করো ছিন্ন
all began. In this very ordinary looking room. I had walked in months ago, and Master had not cared that I was a woman, but only that I shared the dream of a free India for our people who have suffered and continue to do so. But today, as I walk in, I see none of the familiar faces, but only an unnerving silence in its stead. There, I can almost see it. Shubodh calling out his Pritilata Di, asking for guidance, being tenderly scolded by Nirmalda for being too impulsive. I can see Ananto and Loknath discussing elaborate plans, crowding around Master Da and calling everyone to action. Tegra and Shubodh's youthful cadence of laughter still rings in my ears. I can almost touch it with my hands, the passion of revolution, so tangibly alive in this room, even when I am the only one here. প্রীতিলতা দি একবার এদিকে এসো না। হ্যাঁ বল। নির্মল এসো লোকনাথ, ক্লোজ দ্য ডোর। মাস্টারদা, মাই ব্রাদার। মাস্টারদা, আমি তেগরা। মাস্টারদা, সকলকে এদিকে জড়ো করুন। উই হ্যাভ ফিগার আউট দ্য ম্যাপস। এই দেখুন, এই যে, ঠিক আছে? We have two motives in our vision now: to capture the auxiliary force armory and the police armory. Now, there's a high chance that on the day of our attack, they will call for help from Calcutta. And that is why one group will go and destroy the telephone lines and telegraph offices. And one group will destroy the railway lines the day before our attack so that no help can come from Calcutta to Chittagong. The auxiliary force armory mission will be headed by Loknath and the police force armory mission will be headed by me. বুঝলাম, কিন্তু গণেশ, where will we find so many people for so many separate missions? As you said, মাস্টারদা, ডোন্ট ওয়ারি, আমার মতো অনেকে আছে। নিশ্চয়ই, কিন্তু we can't send you. You are so young. We can't send you all in such a risky mission. দেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি আমরা, মাস্টার। হ্যাঁ মাস্টার। Yes, Master Da. হ্যাঁ মাস্টারদা। বেশ, তবে Loknath, start training the young ones. হ্যাঁ মাস্টারদা। And remember, our mission will be executed on 18th April at 10 p.m. Make sure that this state remains as a threat to the British forever. And henceforth, will be known as the Indian Republican Army. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। ওগো আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘানে পাগল করে মরি, হায় হায় রে ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে। ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে
কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি, মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মরে হায় হায় রে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ওগো আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। পথে এবার নামো সাথী, পথে হবে পথ চেনা। পথে এবার নামো সাথী, পথে হবে পথ চেনা। জলস্রোতের নানান মতে মনোরথের ঠিকানা, হবে চেনা হবে জানা। পথে এবার নামো সাথী, পথে হবে পথ চেনা। What is coming through? Stretch for the arms. Masika, we found the arms, but where is the ammunition? The ammunition must be there. Masika, we searched everywhere. Ammunition নেই এখানে। না না গণেশ, arms থাকলে ammunition তো থাকবে. Search for it. Go. Did we fail? না না গণেশ. Why would we fail? You know, we have captured this whole police armory. Do you know what that means? Do you know what that means? That means we have done something that the British never thought of. And that is not failing. But Master Doc, we won't survive a day without ammunition. Get them outside. Lieutenant, we can't find the machine guns. Nirmanda! Nirmanda! We have searched the entire building. There's nothing here. We don't need those machine guns. Loknath is just a few of us. There are so many of them. We need those machine guns. Nirmanda, did we fail? No, no. Master will surely think of something. We need to go from here. Let's go. Chalo.
চলো আমরা যাই, চলে এসো। কি হলো লোকনাথ? এসো। What about the guns and ammunition from here? Only arms, no ammunitions. Master Da, we have nothing in our hand now. We lost. Nana, we didn't lose. Arey, don't you know we captured both the most important places here in Chicago, the auxiliary armed force and the police armory. And you know why we were successful? Because the British thought we would never reach these places. That's why these places had the least amount of guards. Because they didn't even imagine that we could pass the guards and reach these places. That means we will fail. But আমরা fail করিনি। আমরা fail করিনি, এটা জিতেছি আমরা লোকনাথ। আমরা জিতেছি। খালি হয়তো আমরা আবার যেতে পারবো, we can again become a threat to them. But at least this time we have achieved something. We have achieved at least something, and don't consider yourself a failure. Today, call yourself a proud member of the Indian Republican Army. কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষান, ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। কাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা। কাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা। কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে। হা 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 পায় যে হাসি, ভগবান পড়বে ফাঁসি, সর্বনাশী শিখায় এহীন তথ্য কেড়ে। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা। ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা। কারত গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে, কারত গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে। মার হাক হায়দারি হাক, কাঁধে নে দুন্ধুভি ডাক। ডাক ওরে ডাক, মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। নাচে ওই কাল বসে খি কাটাবি কাল বসে কি, নাচে ওই কাল বসে খি কাটাবি কাল বসে কি। তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি, তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি। লাথি মার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা। আগুন জ্বালা ফেলো পারি। লাথি মার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা। আগুন জ্বালা ফেলো পারি। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না জলস্রোতের নানান মতে মনোরথের ঠিকানা হবে চেনা হবে জানা পথে এবার নামো সাথী নামো Prithilata commanded the revolutionaries to rush out of the European club when one of them tripped on their dhoti and fell. Being the leader, she naturally helped the young fellow up to his feet so that he could get back to the safe side with his companions. As she was rising to her feet, a bullet flew in and pierced through Prithilata's abdomen. The young man, now on his feet, was extremely fearful at the sight of his leader fatally wounded and was about to assist her, but Prithilata ordered him to flee the scene. With a throbbing agony in her sides, she pushed herself to lean against the wall at a corner. Blood was freely oozing out of the wound in her stomach, and suddenly the jolting awareness hit her. She would not be able to escape the scene. She would be caught by the British and interrogated to torturous extents. With a trembling hand, she fished out a pouch containing potassium cyanide and proceeded to swallow the poison down her throat. পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না জলস্রোতের নানান মতে মনোরথের ঠিকানা হবে চেনা হবে জানা পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না অনেক তো দিন গেল বৃথায় সংশয়ে এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে অনেক তো দিন গেল বৃথায় সংশয়ে এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে তোমার আমার সবার স্বপন বিলায় প্রাণের মোহনায় কিসের মানা হবে চেনা হবে জানা পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথে না তখন গান তোলে তুফান নবীন প্রাণী প্লাবন আনে দিকে দিকে কিসের বাধা বিপদ বরণ মরণ হরণ চরণ ফেলে সে যায় হেগে তখন গান তোলে তুফান নবীন
ভেসে যায় হেগে। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে। এত বল নাই রে তোমার, সবেই না শিকার। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড়, হও না যতই বড়, আছে ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি রে। বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তোরই খান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান?